Makadi muri Zimbabwe mose matimana nyika mugere. Zita rangu ndinonzi Norest. Vamwe vanoziva vachidzi chibaba chenyuchi. Madzibaba Norest ndiri pamuhlanga papolamo. Vamwe munoziva nenyaya dzenyuchi kuti munhu akabirwa ndinotumira nyuchi. Kune munhu anenge abirwa munhu achidzora nenyuchi, ndichituma nyuchi nemajuru. Kana ndichitaura kuti aiwa musanyeberwe nevanhu kuti Madzibaba Norest vanoshanda sei, ndini wacho Madzibaba Norest chibaba chacho chenyuchi. Ndini Madzibaba Norest ndauya nenhau yandauya nawo kuti aiwa muri yeZimbabwe mose muone kubata kwebasa kati basa kuenda kwari kumberi kuti chizvikomba sei munzvimbo dzose dzatigere kuti mabasa kwatinoenda tokubatsira vanhu zvakaita sei. Ndine zvimwe zvandinoita zvakasiyana-siyana. Misha ndinogadzira. Musha wanetso nezvikwambo munhu adzadaiwa baba wakaromba makore apfuura musingaziva kuti chikwambo chinobviswa sei. Ndinotuma munhu anouya nacho ega. Kana ndine zvandinoita kuti munhu abude ataure ega pachena. Ndinoshandisa girazi, ndinoshandisa zvakasiyana-siyana kugadzira misha nekugadzira zvekurapa urwere hwakasiyana-siyana. Zvino ndiri pamusha wandinawo pano vane vandakabatsira vakaona nekutenda netestimony yavanayo nhasi. Saka ndiri pamusha wandina nemhuri yandinayo nhasi zuva ranhasi. Vangati pezvezere iwo amai kuti zvakatanga sei kuti wasvike pakusvika kwawakaita nekuvabatsira kwandakazoita kwavari. Pamunovika ainovhuruvuta mhepo mweya wakaipa pamunovika ainovhuruvuta mweya yakaipa. Ini nangu ndiri murwere wa Madzibaba Norest. Takasangana naBaba Norest through reference. Takarifewa kwavari tanga tine dambudziko hombe kuti pamusha vanasisi vangu pavakaroorwa vanga vakaromba nemurume wavo. Vamwe vanozviti zvikwambo, handinyatsoziva hangu zita rekuzvipa. But ipapo ndo pakatanga dambudziko musha wese. Wakatanga kungopera nenyaya yechikwambo ichocho. Saka tasingazivi kuti chikwambo ichi ndecherudzi. Saka pavakaenda ingati vakaita mistake pamaprocedure yaidikanwa pachikwambo apo. Ndo dambudziko rakaita kuti tizouya kwaMadzibaba because hapana aikwanisa kurapa problem yatanga tinayo ende uyezve tanga tisingazivi kuti chii chaicho chanyatsonetsa. Saka patakauya kuna Madzibaba wo vakati tarisira kuti problem yanetsa musha chii, hatina kuvaudza kuti chii chanetsa, takangoenda ikoko. Ndobva vatangotarisa nematarisiro avo vachiseenzesa girazi ravo nezvimwewo zvavanosenzesa musejari mavo. Ndopakabuda kunzi taifanira kunobviswa mimvuri yatanga takaiswa kurwizi. Tikaendeswawo kurwizi nevana vangu vaviri. Patakasvika kurwizi takagezeswa chaizvo, hatisati tambogeza magezero iwaya takaitiswa naMadzibaba Norest. Takabva ipapo tiri chinzwa zviri nani chaizvo. Rimwe dambudziko ranga riripo nderekuti pakabudawo zvokuti vanasisi vangu nemurume wavo vanga vaine ruchiva, vamwe vanoti jealous, yekuti ivo nevana vavo hapana zvavaikwanisa kuita. Asi vanasisi vana mai guru mainini vana vavo vanga vachazove vanhu vanobatawo zvakanaka muupenyu. Ende mwana wangu anga akanzi achaita Madzibaba muupenyu vari strong zviri serious. Saka vakavharwa, mwana wangu iye akavharwa kuti asaite munhu anorapa. Saka pakuita izvozvo vanga vachida kuti aite chirema kuti asambofa akataura zvake. Vakamuchinja, vamwe vanoiti gender, handizivi kuti nechirudzi tinoiti chii, yekuti vakamupa pati yemusikana nepati yemukomana. Pandandine pamuviri pake ndakataurirwa nesikani kuti ndine mwana mukomana. Saka aizikanwa kuti mukomana ndiyo. Takazodzokera futi pa8 months yakuenda ku9 ndopazvakazonzi musikana. Saka pese apo takamureza ari musikana antiri ari kuma12 akatanga kuchinja kuti aite zvaari zvaanga akazvarwawo naMwari kuti ave ari. Saka ndo dambudziko ranga riripo. Saka Madzibaba Norest vakatanga kumushanda
iye zvino ari nani chaizvo neweight yake anga ari munhu mukuru iye zvino neweight iri kuserera but project iyoyi ichiri ongoing ndofunga ichabuda muchikamu chinotevera saka pakufamba kwenguva ndopatakazo Madzibaba Norest vakati kune chinhu kumba kwenyu ende chinhu ichi chine makore chaizvo chiri ipapo vavatipa zvavakatipa kuti tizoteya kunoko ndopavakazouya kukabviswa shato nyoka yeshato saka panyoka iyoyi ndo yaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyama nemwana wangu akaita zvinhu anoitawo art yekudhirowa achitumira overseas zvichitengwa saka zvakatanga kungovhara plus naiyewo ane mudzimu zvichabuda futi muchikamu chinotevera nekuti Madzibaba Norest vachiri iproject yavo hombe chaiyo iyoyo ndo dambudziko ratakawana ende pakabviswa nyoka iya mangwana achona pakafa shiri yanga isina maziso handizi kuti zvinowanikwa izvozvo kuti shiri inofamba isina maziso saka ndo zvakaitika saka tichiri ongoing project asi vakatizama nenyoka yacho muchaionawo pamavhidhiyo kuti iyo yakabviswa muimba yemwana wangu yaanoshandira saka tichiinavo Madzibaba. Okay, kana michiti shiri haina maziso makaona sei kuti haina maziso yange yakatsinzinya kana kuti hapatorina zvapo maziso? Alright. Asi shiri ndakange ndairota hangu ndichitaridzwa kunzi mwana wangu mukuru womukomana ngairove nedombo abvise dendere reshiri rirapo. Kune shiri inopinda neipapo ichipinda mumba, saka hatina kuzvitora zviri serious kuti chii. Asi Madzibaba Norest vakataura kuti vakauya kuzogadzira kubvisa zviri mumba umu kuchafa something, but havana kutaura kuti chii. Vakati kuchafa something, ndo evidence yamunenge muinayo kuti chii zvinhu zvavaita zvabudirira, zvavabvisa kuno zvabudirira. Saka vakatipa mazuva kuti after some time vachadzoka futi kuzocheka kuti zvafamba sei, hakusina zvinhu zvasara iwo. Ende inyaya ndinokomenda stereki because kwese kwatairapo hakuti munhu akambotaura kuti ndichauya kuzocheka ndidzomborudze zvandaita zvandabvisa mumba imomo. Munongopiwa kunzi itai zvakati mobviswa zvapera zvakadaro. Saka the fact yekuti kune follow up inyaya yayo inongoyemurika. Asi shiri nenyoka izvi kumashure before musati mabatsirwa naMadzibaba maimbozviona here? Nyoka tairota iri ine mavara ichinge shato, so saka ikasvika padhoo waiona iri shato, iri nyoka, ukaramba ukaitarisa so yaienda yoita kunge cobra so muhope imomo, then ikabva yochinja yoita kiti. Saka dambudziko ratatinaro inyaya dzekiti, saka tikati kiti ndo nyoka iya ndo takati tisinganyatsozivi kuti angatibutsire Pachena ndiani. Saka vese vamwe vaingobvisa zvinhu vachiti vaona zvakati zvakati, but hazvina kuisa mutsauko. Nyoka iyi ndo yanga iri bosi yachona, saka takabviswa bosi yachona iyoyi. Nekuvata tinokuvata zvakanaka after vabvisa. Michiti maita zvekurota mese here kana kuti michete? Test. Uyu mwana wangu uyo vakachinja jenda uya airota iri padhoo, asi iri nyoka dziya dzematoyi yasi riri zihombe rakaiswa nesemende pamusoro so achirota. Saka ndopatakatanga kungonyuma kuti pano ndofunga pane nyoka so asi zvizhinji zvainyanya kupiwa kuhope. Saka ukasvikawo pane munhu anokubatsira like Madzibaba Norest, havanga vasingazivi kuti ndo zvataiona, vakatanga kudedemura nyaya idzodzo. Ndo zvakangonyanyotipa edu confidence kuti panapa ndofunga tasvika pabus stop. Saka after shiri yafa hapana chimwe chamakazoona? Tichiri muchirongwa chavo. Okay. Saka ndofunga muchazozviona pachikamu chinotevera. Saka anasisi wenyu vapenyu? Vanasisi vangu vakashaya, asi kana zvichitaurwa zvinonzi vakamedzwa nenyoka pachivanhu. Munenge mechireva? Tichireva kuti nyoka iyi ndo yakavauraya, zvinonzi vakashaisha mutemo.
Saka pakushaisha mutemo paya vakamedzwa nezvinhu zvavo. Asi zvinhu zviya kana zvichitaurwa zvinonzi vanga vaenda paretirement. Munhu wese akaenda retirement handiti unoenda over basa rawaita kuti vana vakontinye navo. Saka zvinonzi nyoka iyi nezvikwambo izvi nezvese izvozvo zvakaendwa over kune vana vavo. Saka vana ava manje ndo vari kukondinya nebasa. Saka vana ava vanasisi vangu vane vazukuru. Saka vazukuru vadiki ava havanzwani nazvo, vanoda mari. Saka pati vamwe vavo vaingobvaruka kutaura voti, like for example, handiti ndapiwa Chikwambo because ava vairoya, chakaprograma kuti tonoroya chete, then mari tozozvora. Zvimwewo zvinoti mari zvoti kuroya. Saka vana ava vadiki pavakapiwa iyo zvokuroya nemari vakasiyana nezvokuroya, kuti kuroya hazvivawaniri profit, vakapindira kune zvaita zvaiunza mari. Ndokuziva kwatakanzwa nevazukuru vechidika. Makaita zvekuudzwa nevechidiki kuti mbuya zvakadai. You see, asi inini handidi. Mumwe aiti akamuka kusena aimuka achifamba pajuraho yeipamba pavo asina kupfeka kusena. Saka kati mai havana kunaka. Saka pakafa sisi vangu aifamba pajuraho ndee muzukuru iye aitiudza nyaya idzi. Saka inyaya inotozikanwa mudunhu irovo kuti ava vanoshereketa. Ndokuziva kwatakaita manje kuti kana ava vachitaurwa maraini zvakadai zvinofamba sei nekwataifambawo. Asi takapepuka very late kuziva kuti zvakafamba sei. Saka anasisi ava distance iri pakushaya kwakaita anasisi wenyu nepamakazobata nyoka yakakura sei? Sisi vamwe vakafa 2018. Ndiye wachona ane murume vakanotora zvinhu. Vane mwana umwe chete mukomana. Saka mukomana uya akapiwa naka iyayi. And then koita sisi vangu mukuru mukoma, first born, ndo ine mwana muzukuru anotaurisa. And then second born ndiye uyu akafa 2018 akanoromba first hand. Then number 3 ndisisi vangu futi ndo vane dambudziko rekuchinja kana zvichitaurwa wokuchinja mwana wangu majenda ake. Saka vakadzi 2 nemurume 1 vakazviita. Saka kuzomaintaina manje upenyu hwacho ihwohwo pakati apa ndo panga paine dambudziko rakakura stereka. Kutaura kuti vanhu vanga vakabatana yanga iri team. Sezvo imi muri one of the sisters, havana here kumbobvira vakuapproacha before kuti ngatiite zvakadai, so maybe mukazoramba kwakakusei? Inini handina kuapproacha kunzi tiite zvakadai. Ivo ndo vaitoda kutotora kwandiri manje tanga tisingazvizivi. Saka mwana wangu zvakazobuda kuti achange ari murapi, so saka vakati tingaonerwa masikireti edu. So saka izvozvo zvakazobuditsika kune vanofemba vaya kudhara kure. Saka pakufemba tanga taane information mbichana kuti zvakadai. So vakafa nemari here? Ava vakafa vasina, yanga yakutanga kupinda pati yanga isina kunyanyowanda according kana zvakutaurwa. Koivo vazukuru havana chinhu, asi vakaudzwa kunzi kana uchida mari unomixa icho neicho then wotora kopi kumba kwangu manje nini vana vangu ndivo vanhu vane raki ivava. Ichi ndopakusvika panyoka manje. Saka nyoka iye kana zvitaurwa inongodzima zvese zvazvo, maraki, mari, like anzi inoteerera kunge nyaya. So yonoita network, you see, yonotaura ameno pachiroiroiso. Saka tanga tine nyoka yamakore tisingazvizivi. Chinhu chakaiswa mamuri musingazivi. Asi chine instruction yekuti ava ndo vane raki munofanira kutorera. Saka pakasvikawo vana Madzibaba, munhu uyo akangosvikonanga straight pachinhu ichocho kati tichaendepi, ndo station chaiyo. Saka takabva taita confidence manje yekuti uyu wegender manje
madzibaba ngavamurape tikanopirirawo madzibaba kuti vatichengete midzimu yedu yakabvumirana navo ndosaka tiinavo nanhasi. But neprocess so far yamaita namadzibaba muri kunzwa sei? How are you feeling than before? Physically zviri nani nekuvata usiku, so unovata kunomuka kuseni knowing kuti ndandakavata. Before waimuka kana kuti kuma 12 hauchavata until zuva rabuda, then uzovata kwaedza futi, hazvichawanikwi izvozvo. Okay, so ndisati ndaenda kumwana pane here like masaundi kana kuti vamwe vanoti tine nyaya dzakawanda dzatinonzwa kuti kune zvinhu zvinofamba kana pamusoro pemba kana kuti zvinhu zvinochema zvisiri zveusiku. Hamuna kumbonotisawo zvakadaro? Zvakawanda takanotisa zvakawanda, kunyanya kiti idzi. And then vamwe madzibaba vakataura kuti musadzirove kiti idzodzo because hadzisi right, but havana kukwanisa kuita sekutirapa kuti unoti usadzirove, then what do I do kana dzisina kurohwa? Havana kutipowo kuti munodzidzinga so kana kuti zvakafamba sei. But patakasvika uku it's like munhu anga asikakuziva kutaurira kuti zvakafamba so zvinhu zvikuri kuti ndo zvaunoziva, ndo zvawavinga, ndo nemazita chaivo vaiburitsa madzibaba Norest kuti ningi munomuziva here, ningi munomuziva here, ko ningi ndichiri papo mbijana. Saka pane shiri dzekufa nekuzobatwa kwenyoka izvi zvakubuda Pachena, bheki kumusha uko kune toti vazukuru so ever vane ruoko kuzvinhu zvakadai, so hapana effect yamakanzwa kuti zvakaitika or anything? Pazvakaitika zvichitanga nevazukuru zvosvika vataure, first born yakapenga, isuwo tanga taiswa kupenga ikoko, mwana wangu iye wejenda anga aiswa zvokupenga, so saka ndobva zvagadzirwa back then, back inonzi return to sender. Zvikanzi muchamuona munhu wacho kuti zvichafamba sei. Saka sisi vangu first born ndobva yangotanga kupenga ichitaura zvavanoita nematokorosi nezvitukwane and what not. Vanotozikanwa mudunhu, saka dunhu rese rakafara chaizvo kuti sisi vangu ivavo vari kupenga, and then havana kuzomboita right after that vakanati kuitwa kuhospital. Madzibaba, nyaya yataurwa namamai ndeyechokwadi? Nyaya yataurwa namai ava ndeyechokwadi, ende vanisotsanangura nhau yavo mamiriro akaita dambudziko ravo nemawiriro akazokonza nedambudziko rasvika poti ndisvike pakati pavo pamagariro andakaita saizvozvo, kuti zvive mukuvabatsira dambudziko kuti wazosvika mukutenda kati wazoone faith, waziva kuti mukufamba nzvimbo dzakasiyana-siyana vachibatsirwa, havana kutanga kuuya kwandiri nhasi, vane nzvimbo dzakasiyana-siyana dzavaenda vachitsvaga vachienda. Saka mukuuya kwavo vakazoita kwandida kuti izosvika vachiudzwawo nyaya dzavo nekuona kuti nyamaudziro avaitwa nemadanirwo avaitwa mazita kuti anhingi nyaya yakamira zvakati, vakaudzwa nyaya pachena zvakatikonza kuti ndiwe nhasi ndiri pamusha pano, kuti vazonditendera kuti ndiuye pakati pemusha wavo nanhasi ndakagara pano. Ndo nyaya mamiriro yakaita. Zvisikapedze nguva mhuri yeZimbabwe ndinenge ndichida kuti aiwa mwana wacho azvitaurira, azvitsanangure kuti aiwa zvakafamba sei, chii chakaitika kuti azosvika kwandiri naamai vake. Pamunovika ainovhuruvuta mhepo Magadi mhuri yeZimbabwe, I'm gonna speak English because andinakura kuzitaura Shona kumbe Ndebele kumbe Mazulu. So I basically come from a background where I was raised very English, and this was I don't know those things. I never knew them back in the day when I was still growing up. It started when I was younger. I was a very loner child. I wasn't somebody who would interact with other people. So as I grew up, I started interacting more because things started to change, because I started to get friends. As time went by, it was primary school, high school, and then grade 10 manje. Like I would fail school
the teachers wouldn't like me. Zvakandiomera kuti why zvinhu zvangu is not going the right way. So afterwards ndakaita grade 12 manje ndakapasa. I went to varsity, and then that's when nightmare rangu rakata. From then on ndakatanga kufuta steroid like too much. I became 180 kgs in less than 8 months, and ndakaenda kuma doctor, and the doctors were saying no, it's insulin resistance. Vakataura na mama kuti no, mwana wako ane sugar, yeah, sugar nema high blood zvese. Takaenda kwechivanhu manje. When we went there, they said no, your child, there's something wrong, Mara. We're not exactly seeing what's going on. So before I started to feel ndakataura mama kuti no, by my waist I feel like something irkundisunga steroid, and I cannot go to the toilet properly. Like if I wanted to use step 2 or step 1, zvakandiremera manje. So eventually, because mama wangu naye, she did not believe kuti vana vanofanira kuziva yechivanhu manje when they are still young. So inini nebhuti wangu we went. I told my brother kuti I don't know what's happening, but I think we need to see somebody. You understand? So my mother didn't know because she was at work, and she had already bought me a car because I turned 21. You know, and as a parent, she gave me a house, she gave me a car. Afterwards, we took a journey together, me and my brother, because we didn't understand, and we went to another man, Limpopo, far, 300 and something kilometers away. This is the person that na mai vangu, na sesva mai vangu, all of them went to that person. So we said, we'll try and go to that person. So we went there early in the morning, and that was the first person who told me, you are two genders. You are usiri mungochana, you are not gay, you are not a lesbian, you are none of that. You were changed in your stomach, in your mother's stomach. So I started to be confused, because when I grew up, I didn't grow up as Mono who would see myself as Ndiri Murume. I fell under Mkadzi, so Mara Ndiri Tomboy, Mgochana, so Kuti, I was dating girls. You understand? So when that started and I was dating girls, they would say, no, hey, my lesbian, my gay, my what, LGBTQI, just. And I didn't care, because I was such a strong-willed person who said, so I'll just do as I want. And as time went, and the guy told us, mrapi wacho akatsanangura kuti no, iwewe une gender maviri. So but because we had went, we couldn't tell my mother kuti this is what is happening now. So we went, we came back. When we got back, we went to go see another person, because my cousin knew somebody also, and we confirmed what he said, just say what he's saying, or maybe another man. We went to someone else, and he also told us, no, this is the situation, and iwewe never zim. Une yechibanu, yeku profita, ne Zinjema, Tkamtanda, also things of some kind of nature. So I didn't know those things. What is a sangoma? What is a person who uses herbs? What is a person that does whatever? I didn't know all of those things. Fast forward, going forward, my mother's family now, the sisters, they are the ones that were witching the whole time, and I didn't know. So I started being told, no, you have something that they want, and they want to kill you for it. So I said, okay, how do we get past it? So they started lying, saying, hey, hey, zakati, and I underwent those procedures. But something told me, I don't know this. So I ran away, and then the lady who was twasasaring me ran after me, say, why did you run away? So from then on, it was also a war with who? The Sangoma, my friends, foods. So it was an ongoing battle between everybody else. For us to get to this point right now, we struggled for over 10 years.
going to 11 if I'm not correct. There's no akuna sangoma, akuna maprofita, the people that wear magemenzi, masowe. There's no one I have not seen. And when that had happened, manj, I started to give up and say there is no one. Hakuna munhu kuti chazvikona nyaya izvi, because I've tried everywhere. Ndakaenda kuvanhu vanodzura zvinhu mudumbu, vakabvisa madafi, maskins, zvinyoka zvese, where you can see it live with your own eyes kuti someone pulled something from your body. And I was still not changing. It took 10 to 11 years. Someone phoned my mother also and said, because we were looking for someone, we were so tired, and we were looking for somebody, and we found that person. We went to Madzibaba Norest. Madzibaba Norest is the only person, one of the only people that I know that made it possible. I was 180 kgs, going on 200. And it was because they said, the reason why I was becoming fat is, if you look at me, they'll say, I'm animal. If I was a person, they gave me mishonga and they said, he must come and be small, they will say, what's wrong? So they were afraid I was going to go and look for the reason of why I'm serere. So they decided, they'll just say he has a lot of money. So when that happened, I went to Madzibaba and Madzungu like peanuts. So, and I underestimated them. I thought, he's just giving me peanuts because, friendly, tagaita masawira. You understand? So, ndakatika ma peanuts ndakarutsa straight, ndakarutsa to a beyond, and I couldn't even get home. That's how bad it was. I had to stop driving and give my mother direction, drive the car so that we can get. I was vomiting while I was still in the car. And it was not all, because when I vomited, then the diarrhea started. Nyongwa, zvese, trina, everything came out. Now, when I weighed myself, I'm going towards 120 now, 120, somewhere going down. Because of those nzungus, just that chat. And we are still in the process of him fixing me, because wakandi gezira mamepo zvese those things, because he said to first thing akataura kuti amuna kuuya mega pana. He said that you did not come here alone, you came with others, and those people you cannot see them. And then we said, do we really have Van Vakawanda? So, and he told us, yes, these people are a lot that you've come with. And that's not all. Everything that is controlling Mamepa, it's inside your house. Chenyoka is yours. So I was saying, we heard Chenyoka. Hey, people came, Vaka Yital, what do you call these things? Kuhasha. They did everything, and still that snake had not come out. My aunt and my uncle, their grandchildren, their kids after, they were all trained, Ndigafa, you are going to take over. Shungu iwe shungu, jiuya, jirimberiyo, izwiro wedenga, harisati ranzwika.